Good morning, I am Dr. Snehal Reddy, consultant gynecologist, fertility expert from ARC Fertility Center, Gachibowli branch. So today we'll talk about white discharge. What types of white discharge common, ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎంత ఎప్పుడు వస్తే ఎప్పుడు వరీసం, ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి, ఇవన్నీ మాట్లాడతాము. White discharge is a very common thing. It is cervical mucus secretion. అది నార్మల్గా కూడా ఉంటుంది, మనకి సైకిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఫస్ట్ 14 డేస్లో ఒకలా ఉంటుంది, 14th డే అప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, ప్రీ మెన్స్ట్రల్ ఒకలా ఉంటుంది. సో ప్రొఫ్యూజ్ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నార్మల్గా ఎక్కువ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఓవులేషన్ టైంలో వస్తుంది. సో ఓవులేషన్ టైంలో వచ్చే వైట్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ జనరలీ అసోసియేటెడ్ విత్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ పెయిన్ అండ్ థిక్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మ్యూకస్ కైండ్ ఆఫ్ వైట్ డిశ్చార్జ్. సో అలాంటప్పుడు యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కామన్. 14th డే అప్పుడు ఆర్ వెన్ యూర్ ఓవులేటింగ్ సో 13th to 16th డే ఆ టైంలో వైట్ డిశ్చార్జ్ రావడం ఇస్ కామన్. నెక్స్ట్ ప్రీ మెన్స్ట్రల్గా వస్తుంది కొంతమందికి, లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ పీరియడ్ డ్యూ, సే ఫర్ సపోజ్ యువర్ డ్యూ ఆన్ 14th or 15th, మీకు 10th 12th ఆ టైంలో కూడా వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో కామన్. బట్ వాట్ ఈస్ అన్కామన్ ఈజ్, ఫస్ట్, ఇఫ్ యువర్ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ ప్రొఫ్యూజ్, యూఆర్ హ్యావింగ్ ఇచ్చింగ్, vulval area, vaginal area lo itching undi and it is smelling bad, you have to change your innerwear very frequently. That is not common. Alantappudu you should meet your gynecologist. Second, same infectious kind lo color change untadi, white discharge anedi color change untadi, either green. So when it is green, yes, you have to meet your gynecologist. You will be taken up for antibiotics, either oral or IV antibiotics istamu, depending upon what organism is being isolated in the culture. Next, curdy white discharge. Curdy white discharge is a fungal. So most of the times we see curdy white discharge, which is very common. It is because of various reasons. First, check chesukovalsindi endante hygiene and sugars and how is your diet and everything. So when it is candidiasis antam anamata curdy white discharge lo. So even if your partner, if you're married or you're sexually active, even if your partner is having the same symptoms, kindly meet a gynecologist. You'll be taken a swab or culture తీసుకుంటారు, pap smear అవసరం పడితే pap smear తీసుకుంటాము. అకార్డింగ్లీ కల్చర్లో ఏం ఐసోలేట్ అవుతుంది దాని ప్రకారంగా చేస్తాము. కొన్ని యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్తో కూడా అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వైట్ డిశ్చార్జెస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ మ్యారీడ్ ఆర్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్, ప్లీజ్ you have to take your husband or your partner also to the physician you're meeting, so that if there are any symptoms which are actually maybe sexually transmitted diseases, or maybe the infection is for both the partners will be treated. If white discharge మీకు ట్రీట్ చేసిన తర్వాత బాగా రికర్ అవుతుంది, even if your partner is not getting treated on that time, if it is recurring or you're having to take antibiotics చాలా frequentగా, take your partner along, then he will also be treated for your the infection which you are having. He will also be tested. So most important ఏంటంటే, you have to observe if you have itching or the amount, color, smell, ఇవన్నీ మీకు చేంజెస్ వస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో మీట్ అ గైనకాలజిస్ట్, బికాస్ దీస్ వైట్ డిశ్చార్జెస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ అ సిమ్టమ్. మనకి కనిపించినప్పుడు ఓకే, గెట్ ఇట్ ట్రీటెడ్, బట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ మైట్ లీడ్ టు అ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ వేర్ ఇట్ మైట్ లీడ్ టు PID or your tubal blocks, ఇవన్నీ కూడా లీడ్ అవుతాయి. బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ రేర్ కేసెస్ అండ్ సివియర్ కేసెస్. So once you feel you're having abnormal white discharge, please go get yourself checked and get treated accordingly. Thank you.